Всем привет, вы на канале Game, и мы продолжаем. Надеюсь, сейчас соседи не будут сверлить. Я бы хотел задать несколько вопросов. Да, пожалуйста, хуже уже не будет. Личные вопросы. Вот. Не стало бы легче общаться с отцом, если бы он нашел честный заработок? Он же пытался. Трудно сказать. То есть я, конечно, был бы рад бросить грабить. Но не уверен, что этого бы хватило. Зачем? Мне кажется, что дело во мне, доктор Рид. Или в этой жизни. Похоже, я никогда не найду свое место. Угу. Здесь тоже все. Все. До свидания, парень. Береги себя. Собственно, погнали дальше. Значит, со всеми ими я поговорила. Все про них, что могла, узнала. Идем дальше по Чейплу. Значит, вот там этот чувак. Там вниз не имеет смысла идти. Сюда. Здесь кто-то может быть. Так, вот вижу что-то. Дверь заперта. Что здесь произошло? За кровавое месиво. Непонятно, да? Ладно. Пойдем дальше. Вот женщина какая-то неизвестная. Вот там мужик. Давай подойдем к женщине. Не стесняйся, красавчик. Что Кристина может для тебя сделать? Ничего. То, что вы предлагаете, мне не нужно. Но я хотел задать вам несколько вопросов. Я врач, доктор Рид. Ладно, давайте побыстрее. Обычно мне платят за то, что я открываю рот. Переутомление. Давайте. Мисс Поппа. Зависит от того, сколько стоит ваше бесплатно. Я в шоке от того, что вы приняли меня за такого человека. Я встречал слишком много вежливых обманщиков. Спасибо, сэр. Пожалуйста. Не знакомы с Дороти Крейн с Пемберской больницы? Расскажите мне все, что знаете. Я с ней не знакома, но знаю, что ее зовут Доротея Крейчунеску. Она из Румынии, как и я, и многие другие. Похоже, высокого мнения о ней. Доротея помогает бедным больным жителям Уайтчепла. Это достойно уважения. Ну, по факту. Осматривал ли вас врач, Кристина? По он распространяется эпидемией, вы могли заразиться или заразить других. Я не люблю врачей и больницы, и мне не нравятся ваши вопросы. Ага, то есть ты проститутка без врачей, огонь. Бедные твои клиенты. Если принять внимание то, чем вы занимаетесь, то, уверяю вас, рано или поздно у вас возникнут проблемы со здоровьем. Чему быть, того не миновать. Прямо сейчас мне нужны деньги. И это главное. Если вы хотите рисковать жизнью, это ваше дело. А ваши клиенты? Если вы заражены, то им тоже грозит опасность. И вам кажется, что это меня беспокоит? Мужчины, которые ко мне приходят, здоровье последнее, о чем нужно беспокоиться. А о чем ты беспокоишься? Расскажите о себе. Вы шутите? Обычно люди приходят ко мне не для того, чтобы разговаривать. Ваша работа меня не интересует. Мне бы хотелось знать, что привело вас в эту профессию. Если в двух словах, война, иммиграция и Англия. Эта страна не очень тепло меня встретила. Многие отказались взять меня на работу, узнав, откуда я. У меня не было выбора. Я всегда считал себя хозяином своей судьбы. Теперь знаю, что это не всегда так. Ну да, ты же стал вампиром тоже. Поэтому я вас не осуждаю. Знаете, деньги не только для меня. Мне нужно было быстро заработать. Но зачем мне ваше дело, доктор? Хорошо, как скажешь. А я только что подсказку уж получила, нет? А что?
Давай всего вам хорошего. Да, хорошего. Я же только что подсказку хоть не получила, или я уже все, в глаза долблюсь. Только что. У меня глава 2 сейчас идет, да? Только что подсказку хоть не получил. Где это? Ну вот, Кристина Попа. Ну, короче, остальные подсказки. Социальный слой тоже неизвестно. То есть есть социальные слоги, значит, рядом с этой, вот, социальный слой еще мужик какой-то. Не нашла его. Значит, с попой рядом здесь должен быть кто-то еще. Блин, туда еще можно. Мне кажется, это уже выход с этой локации, нет? Ну да, это уже переход в другую. Более дальнюю. Я просто пытаюсь найти всех, с кем можно поговорить, а не идти сразу по сюжету. Ну давай поговорим сюжетный. Простите, что помешал вам. Не стоит извинений, сын мой. Отец Тобиус Флаки всегда рад поведать о смертном и грядущем апокалипсисе. Это доктор Джонатан Рид. У меня есть несколько вопросов. Вы ученый? Сын мой, вы куда ближе к погибели, чем я полагал. Так, спасите Дороти Крейн. Вы не знакомы с сестрой Дороти Крейн в Пембургской больнице? Я бы хотел узнать о ней побольше. Меня возмущают новые веяния и сам факт существования сестер. Но эта сестра Крейн не особенно омерзительна. Сори, опять без звука, потому что это ужасно. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool?
Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. What do you mean? Also, Quite a Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Do you know Nurse... I have heard enough for tonight. Goodbye. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. Even now, he judges your words and Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London,
You must accept the risks. Thank you, sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye, Mr. Darby. Всем привет! Вроде соседи перестали колобродить, подключаюсь. Не понимаю, зачем у меня вылетает приложение, будет становиться 15 минут, если оно не остановлено. Но у меня есть как бы лицензия, я покупал в PlayStation Store еще, когда оно было доступно. То есть, почему оно пишет, что какой-то пипец, типа лицензии нет, я не понимаю. Ну ладно. Так, ну я вижу там чувака, я пойду сейчас к нему зайду. Давай сразу к нему и зайду. Ну, это тот самый поэт. Good evening, sir. Добрый вечер, я доктор Рид. Можно задать вам несколько вопросов? Сразу отвечу на них. Впрочем, я не особо знаток этой части города. Мои уста говорят о том, что его не видели глаза. Правда? Вы человек творческий? Я поэт, сэр. Ричард Nethercott, к вашим услугам. Ого, интересно, так сначала так. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Я не буду озвучивать диалоги, которые не сюжетные. Though night talks are always preferable, if you ask me, especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic,
I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Простуду, Do you need medical attention? It may be... I am the nutrition. Так, здесь. Что это уже Not было? at all. Понял. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would Да, be here блядь. to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives, how she survives, whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'll leave you alone.
Good evening, Mr. And good evening. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. I'll leave you alone. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Tell me about Richard Nithercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Very well. Goodbye, then. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in.
Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. It's locked. If you want to talk to Dorothea, you must go. We've not been formally introduced. I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever, too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Tell me... I do not... Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but... Thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever.
Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Goodbye, Mr. Patrick. I need help! What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood.
Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Yes, I know. You are true to your reputation, Dr. Reed. Dedicated and precise. No one could have done more. This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Попытка миллион один. Хочу положить конец шантажу, незаконно. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's Заботьтесь о ваших друзьях, доктор Солнце. It's В easy for you больнице. to say, А легко Doctor. говорить, доктор, эти These люди не people могут cannot пойти go ни to в the police, полицию, nor to the hospital. ни They в don't even больницу. speak Они даже не English. говорят по-английски, They они во всем depend on зависят me от for меня. everything. Цель оправдывает So, средства. the end justifies the means. Is that your defense? I know your kind, Я знаю Doctor. вашу породу, Just доктор. another Богатый fine-heeled, джентльмен, которому все подносят на silver-spooned блюдечке. gentleman who was given the world on a platter. You know Ничего не nothing знают о of poverty, бедности, о стыде, nothing of the голоде, shame, the одиночестве. hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions. Вы убедили меня в том, что действует из благородных побуждений. But all the same, Шантаж все равно blackmail is a преступление. crime, Его должен and it прекратиться, will сестра stop, Крейн. Nurse Crane. So, И are что you же вы going to turn me сделали? over Сдадите to меня the властям? authorities?
Так, объять. Я немедленно положу ему конец. Загипнотизировать. Забудьте обо всем, что произошло. Пощадите. Закрой на это глаза, но укладите в отставку. Давай, пощадите. Нет. Ваше место здесь. Отправить вас в тюрьму будет еще более тяжким преступлением. Послушайте, я закрою глаза на ваше предприятие, а уволитесь из Пемберской больницы. И будете иногда снабжать меня медикаментами. Доктор Рид, это правда не деловое предложение. Станете моим сообщником? Нет, просто особым клиентом. Для исследования может понадобиться редкое оборудование или ингредиент. Я буду щедро платить за них. И поддерживать ваши благородные начинания. Договорились, доктор. Я всегда рада хорошим клиентам. Да, сестра Крейн, договорились. Ну и хорошо. Есть новые граждане, которых вы можете убить. Хорошо. Район постарается в результате ваших действий. В смысле пострадает? Я же никого не убил, ничего не это. Почему он должен пострадать-то? Никто не пострадает, все нормально. Это вранье. Что там произошло? Что они здесь делают? Что это было-то? Вы чё? Так, мне сначала нужен мужик вот этот. Вот ты мне сначала нужен. Потому что у тебя факел. Ты наиболее опасный козел. Опа. Огонь. Надо не забывать брать кровь. Я постоянно забываю про кровь. Из-за этого у меня потом нехватка крови. Я не могу использовать... подожди, почти все же. Так, отлично. Состояние района тяжелое. Мы сейчас его поднимем, чтобы он не был таким тяжелым. Так, значит, лекарства нужны. Много-много разных лекарств. Значит, мне нужно вернуться в больницу в Пемберскую, да? Да, еще вот здесь вот Уайтчепел. А еще я, единственное, что обидно, что я по Уайтчепелу не нашла двоих людей. Ну, как бы, а сам размер района уже должен как-то ограничиваться. Так понимаю, что размер района это вот эти пунктирные линии, правильно? То есть Вест-Энд, вот Уайтчепел, вот это серая Г, правильно? Вот это все Уайтчепел будет. Значит, вот эта церковь наша. Вот сюда я еще не ходила, кстати говоря. Сейчас сходим. Вот так, да. Так. Не совсем. Вот так. Да, вот сюда я еще не ходила. Восемь. Давай подойдем, разберемся. Блин. Ну 8 уровень же, ну что ты, ну.
Так, неплохо. Здесь что? Банк таблеток. Какая-то фигня. Так, вроде все. С этой стороны что? Свинцовый пруд. Здесь еще свинцовый пруд. Что-то мне нельзя. Сюда. Куда я все ползу-то? А, здесь был спуск туда. Не, сюда надо. Потому что где-то же должен быть эти двое. Раздолбаев. Где-то же должны быть. Но их надо найти. Давай мы с вами разберемся. Вот и все. Нечего так переживать было. Это было несложно. 8 уровень, почему бы нет? Так, не уходите на улицу, инфлюенция. Не кашляйте в общественных местах. Угу. Так, здесь я уже пробегала. Вот там что засветится. Сейчас я хочу просто весь свой ячейку пробежать, посмотреть. По максимуму там подобрать все, что смогу. Карантин. Записки вот эти максимально бесполезные. Все, кипаут. Туда мне уже нельзя. Правильно я понимаю? А, ну конец карты, собственно. Там закрыто. То есть вот эта штучка, она закрыта. И туда я не попаду. На ту сторону пока что без сюжета. Окей. Пока можно с чистой совестью бежать тогда в обратную сторону. Здесь я осмотрелась. Также вот туда есть проход. Вот сюда. Сейчас. Его мы сейчас тоже осмотрим. Там вот кто-то есть. Но это скали обычные. Да, скали же. Ну да, скали. Но мы сейчас к ним подойдем. Поздороваться. Так, ну вот это жестче скаль. Мы сейчас с ним первым делом разберемся. А, ну не такой жесткий. Так, давай. Начинай нападать. Давай. Ой, блин. Ответ, что я тебя разнесу. Ой. Да отойди. На уже. Все. Оп. Так, хорошо. Разнесли. Здесь подобрали. Ой, блин, а у меня же на карте еще не отображаются эти доп. Задания. Я же их понабирала здесь. Отслеживать. Это где на карте? Да, нет, это вот там. Это не там, где мне надо. Хорошо, тогда следующее задание вот это отслеживать. Ну где оно? Тоже там. А тогда вот это задание отслеживать. А вот оно вот здесь. Коробку Баррета Льюиса забрать. Отлично. Оно прям здесь и есть. Так, ну и... Я здесь больше ничего, никого не вижу. Вижу еще скалей. Сейчас мы с ними разберемся. А вот кто-то разговаривает. Интересно, кто это разговаривает. Держитесь плотнее друг за другом. А, ну вон они. Крупный зверь там нас ждет. Я так понимаю, мне именно туда и надо.
Не можешь же не повести, чтобы мне в жопу не лезть. Смысл этой игры в том, чтобы лезть в жопу, собственно. Вот мне туда и надо. Ну вот, да, этот крупный зверь. Старый топорик. Еще одно оружие получили зато. Свинцовый пруд подобрали. Неплохо. Спокойно, парни. Проверяем каждую крышку. Там еще один крупный зверь. Я могу повыше забраться? Ну-ка, интересно. И на коробку потерял Льюис. Мне лежит письмо. Шиллинги. Так, ну письмо надо прочитать, естественно. Что это? Мы читать не будем письмо? Ну-ка, давай. Не здесь, а где она? Вот так, вот так. Вот, коробка. Посмотреть. Мне нелегко говорить, но это буду откровенно. Дальше так продолжаться не может. По крайней мере, я так больше не могу. Если Джо про нас узнает, что мы его жена и лучший друг, это его убьет. Потом убьет тебя. Нам было хорошо вместе, но давай на чистоту. Я никогда не стану Джейн Льюис. Ты это знаешь, и я тоже. Поэтому я разрываю наши отношения прямо здесь и сейчас. Если ты согласен, то когда-нибудь мы наверняка снова сможем быть счастливы. Ты, Джо и я. Тогда мы сохраним самую важную часть нашей истории. А пока надеюсь, что ты простишь меня. Всего тебе хорошего. Офигеть. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Ну, я не хочу ссорить двух друзей. Типа, зачем? Он у меня, блин, ну крупный зверь. Мы что, сможем его побить-то? Ну, давай попробуем. Почему нет? Как там? Вот так? Опа! Опа! Ой, побил меня просто жестко. Я отойти не могу. Делать это, отойди. На. Ты чё, дебил? Я не буду с вами драться. Я только что зверя завалила. Вы долбанутые? Вы чё? Да ладно, серьезно, если завалит, будет очень обидно. Один удар остался, все, это не так сложно, ладно. Отлично, ладно. Я перепугался, на самом деле, что они сейчас меня завалят, типа, только монстры завалило, сейчас еще и они меня завалят, но это было бы вообще очень обидно. Так, ну вроде здесь все обыскала уже. Вот еще. Так. Вроде все, да? Образец разбавлен густой кровью. Угу. Так, подождите-ка.